Only 23 students have been joined. We will wait for 2-3 minutes and we will start. Okay. So in a previous lecture, we have seen that in previous lecture we have seen various information about the uh, this instrument, total testing instrument. Today we will see the further part, which is the last part of this topic. Okay. Today we will complete the remaining whole part of this topic. Okay. Just a minute. Let me share the screen. Screen is visible to you all. Screen सगळ्यांना visible आहे, I think. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are going to see the prism which is used for measuring. Okay, measurement करताना आपण जे prism आहे तो वापरतो on the far end of the theodolite instrument, total tension instrument. We will see the information about that prism over here. Okay. When using the theodolite in connection with an EDM for measuring an over shorter distance, it is recommended that a single prism holder can be used. Okay. The distance कमी असेल तर single prism holder that can be used. Recording in progress. Okay. The height difference between the telescope optical axis and the infrared beam is corrected by corresponding difference at the target. Therefore, the cross section at the center of the reflector is to be aimed for the measurement. ठीक आहे. आता हा जो प्रिझम दिसतोय तुम्हाला, ह्या प्रिझमचा हा जो क्रॉस सेक्शन आहे त्याच्या क्रॉस सेक्शनच्या पर्यंत आपण डिस्टन्स मेजर करतो. ओके. An example of single prism holder is shown in a figure. It is GRZ for 360 degree refractor prism. ठीक आहे. प्रिझमचे टाइप आहेत which is theoretical part which is given over here. Okay. A 360 degree reflector prism is also available as an option. It allows the measurement and the automatic target recognition from any direction. ठीक आहे. आता ऑप्टिकल हा जो असतो 360 डिग्री रिफ्लेक्टर असतो तो एकदम लाईन मध्येच पाहिजे असं काही नाही. थोडासा जरी अलाइनमेंट इकडे तिकडे असेल तरी इट रिकॉग्नाइजेस, म्हणजे कुठून लेझर आलाय तो रिकॉग्नाइज करतो आणि तुम्हाला मेजरमेंट देतो. ठीक आहे. एकदम ॲक्युरेट त्याची अलाइनमेंट पाहिजे असं नाहीये. ठीक आहे. थोडीशी अलाइनमेंट इकडे तिकडे असली तरी चालून जाते. ओके. सिन्स इट डज नॉट ऑलवेज इट डज नॉट always need to be turned towards the instrument. ठीक आहे.
तो इन्स्ट्रुमेंट कडेच तोंड करून असला पाहिजे असं काही नाही, थोडंसं इकडं तिकडं असलं तरी चालतं. The reflector provides the additional compact for a rodman and improved surveying efficiency. ठीक आहे. The grouping of an 6 prism of a 360-degree reflector makes the accuracy in the horizontal measurement and accuracy in the vertical measurement with the automatic target recognition independent of the position of the reflector. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे तर 6 टाईपचे प्रिझम बसवले आहेत. ठीक आहे. आणि तुमचा जो रे आलेला आहे तो थोडासा जरी डायव्हर्ट झालेला असेल तरी तो रिकॉग्नाइज करतो आणि तो डायरेक्टली रिडिंग देतो. मग आपण पाहिले की काही थिओडोलाइट्स जे आहेत, सम थिओडोलाइट्स वर्क्स ऑन द रिमोट. ठीक आहे. रोबोटिक्स टाइपचे पण आहेत काही थिओडोलाइट, सॉरी टोटल दोज वर्क विथ द रिमोट. ओके. तर मग अशा केसमध्ये इफ वी यूज सच टाइप ऑफ प्रिझम विच इज हॅव्हिंग 6 प्रिझम इन बिल्ट, ओके, इन डायरेक्शन ऑफ 360 डिग्री, मग कुठून जरी रे आला तर इट रिकॉग्नाइजेस अँड गिव्स अस ॲक्युरेट हॉरिझॉन्टल ऑल्सो व्हर्टिकल डिस्टन्स. ओके. रिचार्जेबल निकेल कॅडमियम बॅटरीज. आता पॉवर सप्लाय बघा ह्याला कसं असतो, जो तो थिओडोलाइट आहे त्याला पॉवर सप्लाय आपण कसा देतो, सॉरी टोटल स्टेशनला पॉवर सप्लाय कसं असतं तर निकेल कॅडमियम बॅटरीज असतात किंवा लिथियम आयन, डिपेंड ऑन. आता नवीन नवीन जसं बॅटरीमध्ये इन्व्हेन्शन होत गेले तसं तसं वेगवेगळ्या टाईपच्या बॅटरीज येत आहेत. ठीक आहे. तरी रिचार्जेबल निकेल कॅडमियम बॅटरीज आर युज्ड फॉर द पॉवर सप्लाय. ओके. द युसेज टाइम इज 2 to 10 hours. ठीक आहे. एकदा तुम्ही बॅटरी रिचार्ज चार्जिंग केली तर जवळजवळ 2 तास ते 10 तास ती आपण त्या टोटल स्टेशनचा उपयोग करून रिडिंग घेऊ शकतो. ओके. यू कॅन सी हिअर दिस इज द बॅटरी ऑफ द टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट. आपल्याकडे पेंटेक्स टोटल स्टेशन आहे त्याची ही बॅटरी आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द रिचार्जेबल बॅटरी. वी रिचार्ज इन बॅटरी, म्हणजे जसं आपण मोबाईल रिचार्ज बॅटरी चार्जिंग करतो तसं ही बॅटरी आपण चार्ज करतो. ओके. बाय युजिंग द चार्जर. ठीक आहे. चार्जर असतो, चार्जरच्या सहाय्याने आपण बॅटरी रिचार्ज करू शकतो. ओके. लाईक दिस चार्जर इज गिवन, कंपनीचा चार्जर येतो, असं चार्जरने आपण चार्जिंग करून आपण हे 2 ते 10 तासापर्यंत चालेल इन्स्ट्रुमेंट एवढी चार्जिंग ऍट टाइम करू शकतो, म्हणजे एका दिवसाचं काम जवळजवळ पूर्ण होतं. ओके. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लाईट इल्युमिनेशन तुम्ही वापरले का, किती वेळा तुम्ही किती पॉइंट्स घेतले त्याच्यावर सगळं ते डिपेंड करतं. बट जनरली 2 ते 10 तास एकदा तुम्ही चार्जिंग केलं की यू कॅन यूज दिस इन्स्ट्रुमेंट. ओके. सम टोटल स्टेशन हॅव an auto power save feature which switches the instrument off and put it into the some standby mode after it has not been used for the sufficient time. आता कधी कधी कसं होतं, you go on a site, you started your work. Okay. You take the readings for an hour or 2 hours, and after some time what happened, that surveyor says that let's go in the canteen, let's take some break and have some breakfast, have some tea. मग ते इन्स्ट्रुमेंट तसंच आपण हात न लावता तिथंच ठेवतो आणि आपण जातो कॅन्टीन मध्ये चहा नाश्ता वगैरे करत बसतो किंवा काहीतरी काम निघतं दुसरं, आपण तिकडे जातो, सर्वेला जातो. ओके. मग हा जो टाइम फ्रेम आहे 1-1.5 तास किंवा अर्धा तास, ठीक आहे, ते इन्स्ट्रुमेंट इज नॉट इन यूज. ठीक आहे. इन्स्ट्रुमेंट यूज मध्ये नाहीये, ते तिथंच ठेवलेलं आहे. त्या केसमध्ये इन्स्ट्रुमेंट रिकॉग्नाइज दॅट फ्रॉम लास्ट 15 मिनिट्स ऑर फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर इट इज नॉट इन यूज. मग इन्स्ट्रुमेंट गेट टू नो दॅट, म्हणजे त्याला कळतं की आपल्यावर सध्या काही काम करायचं चालू नाही आणि इट गेट स्विच ऑफ डायरेक्टली. ठीक आहे. ते स्विच ऑफ म्हणजे स्टँड बाय मोडला जातं. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही पुन्हा त्याला चालू करता तेव्हा ते तिथून काम चालू करतं, बट इज गोज टू द स्टँड बाय मोड. स्टँड बाय मोड मध्ये गेल्यामुळे जे काही फंक्शन्स लागत नाहीत ते सगळे स्लीप मोड मध्ये जातात आणि द बॅटरी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट गेट सेव्ड. ठीक आहे. तसं स्टँड बाय मोड पण असतं, जर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट बराच वेळ नाही वापरलं की आपोआप ते स्टँड बाय मोडला जातं आणि बॅटरी सेव्ह केली जाते. ठीक आहे. बॅटरी गेट सेव्ड. ओके. जस्ट अ मिनिट.
अशा पद्धतीने आपण ते बॅटरी इन्स्ट्रुमेंट स्टँड बाय मोडला गेल्यामुळं बॅटरी गेट सेव्हड. ठीक आहे, बॅटरी सेव्ह केली जाते. ओके, त्याच्यानंतर आपण त्याला पुन्हा चालू केले की इट ऑटोमॅटिकली स्विच ऑन स्टार्ट इट्स वर्किंग फ्रॉम देअर. जिथं ते इन्स्ट्रुमेंट थांबलेलं आहे तिथून त्याचं वर्किंग चालू होतं पुन्हा. ठीक आहे, निकेल कॅडमियम बॅटरीज रीच देअर फुल कॅपॅसिटी आफ्टर 2 or 3 नॉर्मल रिचार्ज सायकल. ठीक आहे, each open a 14 hour charge followed by full discharge. ठीक आहे, आता निकेल कॅडमियमची जी बॅटरी आपण काय करतो, 2-3 वेळा नॉमिनल चार्जिंग करून त्याला फुल चार्जिंग करतो. ठीक आहे, इफ द बॅटरी परफॉर्मन्स ड्रॉप्स, ठीक आहे, जर बॅटरीचा परफॉर्मन्स ड्रॉप होतो म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंटला लावल्यानंतर आधी समजा आपण 10 तास काम करू शकत होतो आणि नंतर ते 2च तास करायला बॅटरी ड्रेन व्हायला लागली, असं जर झालं, इफ बॅटरी परफॉर्मन्स ड्रॉप नोटिसेबली, run 1 or 2 full cycles, that is charge 14 hours and then discharge it until the battery almost flat and change the battery message appear. ठीक आहे, आता ह्यांनी काय सांगितलंय की जसं प्रत्येक इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी की एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटची जी बॅटरी आहे ती कशा पद्धतीने आपण चार्जिंग केल्यानंतर ती जास्ती वेळ टिकेल, हा टेक्निकल पार्ट आहे. इट इज नॉट नेसेसरी की अशीच प्रोसिजर फॉलो करायला लागेल. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी की कुठली बॅटरी वापरली आणि त्याचं स्टँडर्ड टायमिंग काय आहे की किती वेळ तुम्ही चार्जिंग केल्यानंतर किती वेळ टिकेल किंवा त्याची बॅटरी लाईफ वापरण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. अगेन इट डिपेंड्स विथ द कंपनी टू कंपनी और कुठल्या टाईपची बॅटरी, लिथियम आयन आहे का कॅडमियन, निकेल कॅडमियन आहे, लाईक दिस वे. ओके, अगेन ट्रॅक लाईट, then unicorn and reflector, these are also accessories that are used. Now we will see the care and transport. Okay, what the care that should be taken while using this instrument. आता आपण टोटल टेशन इन्स्ट्रुमेंट वापरताना कोणती कोणती काळजी घेतली पाहिजे, इकडून तिकडून नेताना किंवा ट्रान्सपोर्ट करताना किंवा वापरताना हाताळताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे, वी विल सी. ओके, when dispatching the instrument, आता आपण जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट एखाद्या बॉक्स मधून काढतोय, when dispatching the instrument the complete original packaging case and the cardboard box is used. ठीक आहे, पॅकेजिंग करताना इकडे तिकडे नेताना त्याचा जो बॉक्स असतो त्या प्रॉपर बॉक्स मध्ये ते इन्स्ट्रुमेंट हाताळलं पाहिजे. इफ द डिस्टन्स मेजरिंग डिव्हाइस इज माउंटेड ऑन द थिओडोलाइट, बोथ द इन्स्ट्रुमेंट मस्ट बी पॅक्ड सेपरेटली इन देअर ओन ट्रान्सपोर्ट केस. आता कंपनी जर वेगवेगळ्या बॉक्स मध्ये दोन गोष्टी दिल्यात त्यातल्या, म्हणजे प्रिझम वेगळा दिलाय, हे वेगळं दिलंय, तर ज्याच्यात दिले त्याच्यातच ठेवावं, पेटी मोकळी म्हणून त्याच्यात सगळं टाकून देऊ नये. ठीक आहे, the distance measuring device mounted on the telescope can cause the immiscible loads to the tilting axis bearing during the transport and resulting the malfunctioning or maladjustment and the damage to the bearing. ठीक आहे, म्हणजे त्या बॉक्स मध्ये जर टोटल टेन्शन ठेवायला सांगितलं त्याच्यात तुम्ही प्रिझम पण टाकला तर त्याचं अनइक्वल प्रेशर येईल त्याच्यावर आणि इन्स्ट्रुमेंटवर अनइक्वल प्रेशर आल्यामुळे त्याचे जे रिलेशन्स जे आहेत एकमेकाचे लाईन्सचे ते डिस्टर्ब होतील आणि रीडिंग आपल्याला नंतर चुकीच्या यायला चालू होतील. दॅट्स वाय इट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड ऍज इन अ ओरिजिनल केस. जसा ओरिजिनल केस तुम्हाला दिलाय तशा ओरिजिनल केस मध्ये तुम्ही याला ट्रान्सपोर्ट करा. डोंट यूज अनदर केस. ओके, नाउ when transporting the instrument in the field, always make sure that either of the instrument is carried in its original transport case or the tripod with the legs splayed across the shoulder is carried out, keeping it attached to the instrument upright. तुम्ही एकतर त्या बॉक्स मधून ते इन्स्ट्रुमेंट कॅरी करा किंवा समजा तुम्ही ट्रायपॉड स्टँडला हे फिक्स केलं, यू कॅन सी ऑन द बॅक साइड ऑफ मी, जर इन्स्ट्रुमेंट तसं फिक्स केलेलं असेल तर ते तसंच ते फिक्स उभं धरून तुम्ही नेऊ शकता. ठीक आहे, खाली पायाला धरून ट्रायपॉडच्या. ओके, नाउ व्हाईल युजिंग दिस इन्स्ट्रुमेंट, जो काही डस्ट असते लेन्स वरती, बो ऑफ द डस्ट lenses with the finger. Okay, then never touch the glass. ठीक आहे, never touch the glass with your finger. जे काही आयपीसी ग्लास आहे त्याला हाताने टच करू नका. यूज ओनली अ क्लीन सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ फॉर क्लिनिंग. ठीक आहे, सॉफ्ट किंवा कॉटनचं वगैरे जे लिंट फ्री क्लॉथ आहे ते क्लिनिंग साठी वापरा. इफ नेसेसरी मॉइस्टन द क्लॉथ विथ द प्युअर अल्कोहोल. ठीक आहे, जर तुम्ही त्याची ग्लास ऑब्जेक्टिव्हची जी ग्लास आहे ती जर क्लीन करत असाल तर तुम्ही ओलं कापड वापरलं तर अधिक चांगलं आहे. आणि ओलं कशाने करायचं तर विथ द प्युअर अल्कोहोल. ठीक आहे, यूज नो अदर लिक्विड, दिस मे अटॅक द पॉलिमर कंपोनंट्स. आता ह्याच्यावर जे डिस्प्ले असतात त्याच्यावर
पॉलिमर कॉम्पोनंट्स असतात खाली, आणि जर तुम्ही कापड ओलं करायला जर पाणी वगैरे किंवा दुसरं लिक्विड वापरलं तर इट मे अटॅक द पॉलिमर कॉम्पोनंट. सूरज फाटे, कॅन यू म्यूट युअरसेल्फ? सूरज, सूरज फाटे, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. ओके, नाउ केअर अँड ट्रान्सपोर्ट. आणखी त्यात काय आहे तर वेन स्टोरिंग इक्विपमेंट पर्टिक्युलरली इन द समर इनसाइड द व्हेकल. आता तुम्हाला माहित आहे की उन्हाळ्यात एखादी गाडी आहे तर त्या गाडीच्या जे टेम्परेचर असतं ते खूप हाय असतं, ठीक आहे. तर अशा वेळेस तुम्ही त्या गाडीमधून एखाद्या समरच्या ह्याच्यात जर तुम्ही त्याला नेत असाल तर टेक द स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी in between -40 to 70 degrees Celsius. That is -40 Fahrenheit to 158 Fahrenheit. Fahrenheit जर युनिट बघितलं तर -40 to 158, किंवा जर तुम्ही सेल्सिअस मध्ये जर बघत असाल तर -70 to -40 to +70 डिग्री टेम्परेचरच्या मध्येच तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट कॅरी करा. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so while transporting this instrument from here to there, the temperature should be between -40 to +70 degree. ठीक आहे, ह्याच्यापेक्षा जर जास्ती टेम्परेचर होत असेल तर इट मे कॉज हॅम्पर, आणि ह्याच्यामुळे इन्स्ट्रुमेंट खराब होऊ शकतं. ओके, इन्स्ट्रुमेंट ह्याच्यामुळे खराब होऊ शकतं. ओके, नाउ डाटा कार्ड, डाटा केबल, प्लग शुड बी केप्ट क्लीन अँड ड्राय. ठीक आहे, हे जे डाटा कार्ड, डाटा केबल्स आपण यूज करतो किंवा प्लग वगैरे जे असतात जे इन्स्ट्रुमेंटला आपण कनेक्ट करतो, त्याचे ओल्या केसमध्ये तुम्ही त्याला कनेक्ट करू नका. इन्स्ट्रुमेंट त्याच्यामुळे खराब होऊ शकतं. इट शुड बी ड्राय. ठीक आहे, हे ड्राय पाहिजे. ब्लो अप एनी डर्ट लॉक्ड इनटू द प्लग्स अँड कनेक्शन ऑफ द केबल्स. केबल्स वगैरे असतात त्याला जे छोटे छोटे होल्स असतात, ठीक आहे, तर त्याच्यात काही घाण वगैरे अडकली असेल तर दॅट शुड बी पिरियडिकली क्लीन्ड. ओके, अनप्लगिंग कनेक्शन केबल्स मे लॉस द डाटा ऑन द कार ड्युरिंग द मेजरमेंट अँड मे कॉज द लॉस ऑफ डाटा. आता तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही मोबाईलची बॅटरी, आपण बरेच जण म्हणतात की बाबा डायरेक्टली मोबाईलची बॅटरी काढू नका. का तर असं अचानक जर तुम्ही मोबाईलची बॅटरी वगैरे काढली तर त्याच्यामुळे काय होतं तर
तो जो डेटा आहे तो लॉस होऊ शकतो. ओके, तो जो डेटा आहे तो लॉस होऊ शकतो. सो अनप्लग करू नका स्विच ऑफ केल्याशिवाय. ऑलवेज स्विच ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट बिफोर रिमूव्हिंग द केबल्स ऑर द कार्ड. ठीक आहे, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला मेमरी कार्ड वगैरे काय काढायचं असेल तर त्याच्या आधी ते इन्स्ट्रुमेंट काय करा, स्विच ऑफ करा आणि मग त्याच्यानंतरच ते इन्स्ट्रुमेंट जे काही डाटा केबल मेमरी कार्ड काढायचं असेल तर काढा. आता बघा, सेटिंग अप अँड ओरिएंटिंग अ टोटल स्टेशन. आता टोटल स्टेशन आपल्याला एखाद्या जागी सेट करायचंय, तर ते कसं करायचं बघा. So to start a survey work with the help of the total station, it is primarily necessary to set up the total station at the control station of which easting and northing are already known. The process of setting up the station is explained as under. ठीक आहे, आता आपल्याला जिथला मेजरमेंट घ्यायचे तर अशा कमांडिंग पोझिशनला तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट ठेवा आणि स्टार्टिंग जो पॉइंट आहे त्याच्या नॉर्थिंग आणि ईस्टिंग एंटर करा. ठीक आहे, नॉर्थिंग आणि ईस्टिंग आपण ज्या मागचा रेफरन्स घेणार आहे त्याचा रेफरन्स घ्यायचा डायरेक्टली. ठीक आहे, तर अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग अप. आता कसं करायचं, तर टोटल स्टेशन हॅज टू बी सेट अप्रॉक्सिमेटली ओव्हर द ग्राउंड रेफरन्स. ठीक आहे, आपल्याला टोटल स्टेशन आधी ग्राउंड रेफरन्सने सेट करायचंय. पॉइंट युजिंग द ऑप्टिकल लेझर प्लुमेट प्रायमरीली अँड देन इट शुड बी इन्शुअर्ड दॅट द ट्रायपॉड लेग्स आर फर्मली प्लेस्ड इनटू द ग्राउंड. ठीक आहे, आता बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट जसं आपण सेंटरिंग करतोय तसंच ह्या इन्स्ट्रुमेंटचं आपल्याला सेंटरिंग करायचं आणि लेझरचा उपयोग करून ते ऍक्युरेट सेंटर झाले का ते चेक करायचे. द टोटल स्टेशन प्लेट हॅज देन टू बी युज्ड ॲज शोन इन फिगर. ठीक आहे, आता इथं बघा व्हॉट ही इज डुईंग. हे बघा, दिस इज द सेंटर पॉइंट. ओके, दिस इज द सेंटर पॉइंट. ही इज डुईंग द अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग बाय युजिंग दिस ट्रायपॉड स्टँड. ट्रायपॉड स्टँडला इथे एक नट असतो, तो तुम्ही लूज करून थोडंसं अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग ह्या इन्स्ट्रुमेंटचं करू शकता. आणि लेवलिंग तुम्ही झालंय का नाही कुठं क्रॉस चेक करू शकता, तर यू कॅन क्रॉस चेक द लेवलिंग इन दिस सर्क्युलर बबल. ठीक आहे, सर्क्युलर बबल आहे हा, जो ब्लॅक कलरचा बबल आहे जेव्हा इथं सेंटरला असतो at that time the instrument is in a level. ठीक आहे, instrument is in a level at that time. Just a minute. When this bubble is in a center, then your instrument is in exactly level. Okay, तर अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग तुम्ही कसं केलं, तर हे 3 ट्रायपॉड लेग्स होते, त्याचा हा स्क्रू लूज करून यू कॅन लेवल इट. ओके, अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही ह्याला लेवल करू शकता. अँड वन्स यू अप्रॉक्सिमेटली लेवल इट, त्याच्यानंतर बाय युजिंग द 3 फूट स्क्रू, हे जे 3 फूट स्क्रू आहेत त्याचा उपयोग करून यू कॅन लेवल इट एक्झॅक्टली. ओके, आता लेवल झाल्यानंतर तुमचा अजून एक महत्वाचा मुद्दा काय आहे, तर व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू चेक इट सेंटरिंग. ठीक आहे, आपल्याला सेंटरिंग त्याचं चेक करायचं असतं. तर सेंटरिंग करण्यासाठी तुम्ही काय करणार, इथून प्लुमेट मधून एक लेझर पास करणार. ठीक आहे, हा लेझर जिथं तुमच्या पॉइंटवर पडतो तो जर एक्झॅक्टली पडत असेल तर युअर सेंटरिंग इज ऑल्सो ॲक्युरेट. ओके, युअर सेंटरिंग इज ऑल्सो ॲक्युरेट. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू टेक केअर. ओके, now precision leveling कसं करायचं, once the total station is approximately leveled and placed it over the station point on the tripod, the system is fine tuned through the leveling using the foot screw as shown in figure. ठीक आहे, तुम्ही ते 3 फूट स्क्रूचा उपयोग करून तुम्ही त्याला लेवल करू शकतो. using a plummet make sure that total station is slit over the reference, rotate and instrument through 90 degree, 180 270 degree to check the total station is perfectly level. ठीक आहे, तर बाकीचे जसे इन्स्ट्रुमेंट आपण लेवल करतो
त्याच पद्धतीनं ह्या इन्स्ट्रुमेंटला पण आपल्याला लेवल करायचा बाय युजिंग द 3 फूट स्क्रू. आणि वन्स यू डू द लेवलिंग विथ द फूट स्क्रू, आफ्टर दॅट फाईन लेवलिंग इज डन बाय युजिंग द कॉम्पन्सेटर. By pressing that button, you can start the compensator on, and the final leveling of the instrument would get complete. Okay, इथं बघा, you can see here सगळ्यात पहिल्यांदा A आणि B हे दोन तुम्हाला दोन A आणि B वर तुम्हाला just a minute. सगळ्यात पहिल्यांदा जो टेलिस्कोप आहे तुम्हाला ह्या 2 पॉइंटवर आणायला लागतो. टेलिस्कोप जो आहे हा 2 पॉइंटवर असा पॅरलल आधी करावा लागतो A आणि B वर, आणि हे दोन स्क्रू फिरवले आणि त्याच्यानंतर हे सेंटरला आला की त्याच्यानंतर काय करायचं, पुन्हा तुम्हाला जो टेलिस्कोप आहे तो 90 डिग्री मध्ये पुन्हा मूव्ह करायचा आणि तिसऱ्या पॉइंटवर आणायचा आहे. आणि तिसऱ्या पॉइंटवर आणल्यावर तिसरा फक्त हा जो C फूट स्क्रू आहे तो मूव्ह करून तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट परफेक्टली लेवल करायचा आहे. ठीक आहे, यू हॅव टू मेक इट एक्झॅक्टली लेवल. ओके, देन ओरिएंटेशन कसं करतो? आता ओरिएंटेशन करतो म्हणजे काय, तर आपला जो रिक्वायर्ड पॉइंट आहे, स्टार्टिंग पॉइंट आहे, तिकडे आपण त्याला डायरेक्ट करतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ ओरिएंटेशन. ठीक आहे. The orientation is performed by measuring the horizontal angle HZ. आता याच्यात बघा, पहिल्यांदा ओरिएंटेशन करतो आपण म्हणजे काय करतो, हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करतो टू द अनदर पॉइंट whose coordinates are known and rotating the total rotation by the calculated angle V0 as described in the figure. ठीक आहे, तर ओरिएंटेशन हे डायरेक्टली होतं इन्स्ट्रुमेंट मध्ये, त्याच्यामुळे इंटरनल पार्ट बघायची काही गरज नाही. एक आपल्याला फक्त 0ला सेट करायचं असतं इन्स्ट्रुमेंट, आणि त्या 0ला सेट केलं की यू कॅन स्टार्ट युअर वर्क. ओके, now we will see some of the onboard softwares. In addition to the controlling the angle and distance functions of the total rotation, the microprocessor is also programmed to perform the calculations of the slope correction etc. as described below. ठीक आहे, तर onboard software बघा, in addition to controlling the angle and distances functions of the total rotation, the microprocessor is also programmed to perform the calculations. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट मध्ये इनबिल्ट मायक्रोप्रोसेसर असतो, त्याचा उपयोग करून आपण वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन, स्लोप करेक्शन्स करून आपल्याला डायरेक्टली रिडिंग मिळू शकतात. ठीक आहे, आता रिड्यूस लेवल काढायचं असेल तर काय, फ्रॉम द स्लोप डिस्टन्स आपण जेव्हा रिड्यूस लेवल काढत असतो तेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंटनी हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण मेजर करत नाही, काहीच नाही, डायरेक्टली आपल्याला स्लोप डिस्टन्सच मिळतं आणि व्हर्टिकल अँगल जो काय आहे तो आधी मिळतो. पण याचा रेफरन्स घेऊन ते इन्स्ट्रुमेंट आहे ते इंटरनली कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला RS वगैरे डायरेक्टली डिस्प्ले करतं. ओके, so from the slope distance and the vertical angle, the total rotation onboard software calculates and displays the horizontal and vertical distances. ठीक आहे, म्हणजे what I want to tell you that suppose अशी जमीन आहे. ठीक आहे, the instrument is set up over here. सपोज आपण इन्स्ट्रुमेंट इथं सेट केले. ठीक आहे, आणि सपोज वी हॅव सेट द प्रिझम ओव्हर हियर, आपण इथं प्रिझम ठेवलाय समजा. ठीक आहे, तर जेव्हा आपण रिडिंग घेतो याच्यातून, व्हेन वी टेक द रिडिंग थ्रू दिस, ओके, आपण लेझर पास करतो प्रिझम वर. ओके, आता या केसमध्ये काय झाले, हे ह्या इन्स्ट्रुमेंटने काय मेजर केले, तर दिस इन्स्ट्रुमेंट हॅव मेजर्ड व्हर्टिकल अँगल अँड स्लोप डिस्टन्स. ठीक आहे, ही जी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे त्या हॉरिझॉन्टल लाईनशी केलेला व्हर्टिकल अँगल आणि हे स्लोपिंगचे जे डिस्टन्स आहे ते मेजर केले, हे स्लोपिंग डिस्टन्स, हे तिरकं. ठीक आहे, हे स्लोपिंग डिस्टन्स मेजर केले. तर बाय युझिंग दिस व्हर्टिकल अँगल अँड दिस स्लोपिंग डिस्टन्स, दॅट इन्स्ट्रुमेंट मेक द कॅल्क्युलेशन्स इंटरनली and directly give you a horizontal distance, or also it calculates this height and it gives you the RL of this point. ठीक आहे, म्हणजे ज्या काही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या तो इंटरनली कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन देतो. ठीक आहे, okay, so from slope distance and vertical angle, the total rotation onboard software
कॅल्क्युलेट अँड डिस्प्लेस द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल डिस्टन्सेस. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल डिस्टन्सेस तुम्हाला डायरेक्टली मिळतात. द रिड्यूस लेवल ऑफ द प्रिझम स्टेशन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. आय विल शो यू. The subsequent line can be displayed on the display screen of the total station. The reduced level of the instrumentation and the height of the instrument height of the prism are provided at the start of the measurement. आता आपल्याला हे सगळे कॅल्क्युलेशन करताना प्रिझम जे आपण हाईटला ठेवलेला आहे किंवा इन्स्ट्रुमेंटची जी काही हाईट आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मॅन्युअली आधी एंटर कराव्या लागतात. बिकॉज जेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंट सेट करतो तेव्हा त्याच्या ज्या काही हाईट आपण घेतलेल्या आहेत त्या इन्स्ट्रुमेंटला डायरेक्टली नाही कळत. वी हॅव टू एंटर इट मॅन्युअली. ठीक आहे, म्हणजे प्रिझम आपण किती हाईटला धरणार आहोत आणि इन्स्ट्रुमेंट किती हाईटला लावणार आहोत हे आपल्यावर डिपेंड आहे. डिपेंड्स ऑन आवर हाईट. ओके, and so before taking all these readings we have to manually enter the height of the prism and height of the instrument also. Okay, now horizontal circle orientation कसं करायचं बघा. The horizontal circle of the total station can be set to the read known bearing by entering the coordinates of the total station occupied by followed by the coordinates of the reference station. The reference station is then sighted. The orientation program is activated to calculate the bearing from the occupied station to reference station and to set the horizontal circle to display the bearing. The total station would now be ready to further coordinate measurement and setting out. ठीक आहे, म्हणजे coordinate measure करणं हे पण एक त्याचं फंक्शन आहे and this can be also done with the instrument. ओके, म्हणजे coordinate measurement कसं होतं बघा. इथे इन्स्ट्रुमेंट सेट केले तर इट टेक द रेफरन्स ऑफ द वन पॉइंट आणि त्याच्यानंतर इंटरनली हे सगळे जे दाखवलेले हे जे हॉरिझॉन्टल अँगल हे जे कॅल्क्युलेशन आहे साइन बी बी ए कॉस एच ए ऑल दिस कॅल्क्युलेशन्स आर इंटरनली डन इन द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, नाव आता ट्रॅव्हर्स मेजरमेंट. आता ट्रॅव्हर्स म्हणजे काय की एखादा क्लोज बाउंड्री आहे तर त्या क्लोज बाउंड्रीच्या पेरिमीटर मेजर करणं किंवा त्याचा एरिया मेजर करणं. Like these things comes under the traverse measurement and this traverse measurement can be done with the help of the total station instrument. Okay, so traversing consists of the measurement of the series of the distances and the angles between the successive points that enable the calculation of the coordinates of these points. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं सिंपली तर तुम्ही एका कुठल्या तरी स्टार्टिंग पॉइंटचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते एंटर करता आणि त्याच्यानंतर बाकीचे जे पॉइंट्स आहेत यू जस्ट मेजर रिमेनिंग पॉइंट्स. ओके, यू जस्ट मेजर रिमेनिंग पॉइंट्स. The instrument microprocessor makes the calculations of the coordinates of other points and by using these coordinates that microprocessor make the calculations and give you a direct reading that this much area or this much perimeter is of this traverse or this is the area of this traverse like this way. Okay, so traverse measurement can be done with this instrument. Then resection करू शकतो आपण हे ना. This is also known as a free stationing. Many times some of the additional control points called as a mirror control points are fixed on in the surveying. आता आपण जेव्हा जेव्हा सर्वे करत असतो तेव्हा आपल्याला जे काही पॉइंट लागतात ते तर आपण मेजर करतोच पण काही ऍडिशनली पॉइंट आपण घेतो रेफरन्स म्हणून. ओके, तर बघा इथं काय होतं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट. आता हे जे पॉइंट घेतले असतात ह्या पॉइंटचे जे कोऑर्डिनेट विल हॅव टू बी एंटर्ड इन द टोटल स्टेशन. आपण जे असे ऍडिशनली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनचे जे पॉइंट्स असतात त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला ऍडिशनली इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एंटर करावे लागतात. दीज पॉइंट्स आर साइटेड अँड डिस्टन्सेस अँड सर्कल्स रिडिंग्स आर मेजर्ड. ठीक आहे, हे जे पॉइंट आहेत हे आपण बघतो आणि त्याचे डिस्टन्स आणि बाकीचे रिडिंग आपण मेजर करतो. द टोटल स्टेशन कॅल्क्युलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज स्टेशन. ओके, आणि टोटल स्टेशन हे ऍडिशनल जे काही पॉइंट घेतले जर तिथलं आपण मेजरमेंट घेतलं तर त्या पॉइंटचं पण ते कोऑर्डिनेट मेजर करतं इन्स्ट्रुमेंट. ओके, नाउ रिमोट एलिव्हेशन मेजरमेंट. आता एखादी हाईट आहे, एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे, एखादी वस्तू आहे त्यातले एलिव्हेशन आपल्याला मेजर करायचं असेल तर ते आपण कसं करतो बघा. दिस फंक्शन इज युज्ड टू मेजर डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द इनएक्सेसिबल पॉइंट व्हेन देयर इज नो पॉसिबल टू लोकेट द प्रिझम. आता बऱ्याच वेळा कसं होतं की आपल्याला एखादा डोंगर आहे आणि त्या डोंगराची एखादी कडा आहे त्याची आपल्याला हाईट मेजर करायची बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन दॅट प्लेस अँड मेजर दॅट हाईट फ्रॉम देअर. ठीक आहे, तिथं जाऊन प्रिझम सेट करणं पॉसिबल नसतं. तर अशा केसमध्ये काय करणार आपण. वी विल यूज दिस रिमोट एलिव्हेशन मेजरमेंट बाय युजिंग दिस फंक्शन. इट इज यूज टू मेजर डिटरमाइन the height of the inaccessible point where it is not possible to locate the prism. Okay,
The measurement are taken along with the extended plumb line through the prism, and to achieve this the prism is positioned vertically above and below the point under the consideration. ठीक आहे. आता आपल्याला प्रिझम कुठे ठेवायचं आहे, मग आपल्याला त्या लोकेशनला जर जाता येत नाही, मग प्रिझम कुठे ठेवणार आपण, द मेजरमेंट आर टेकन अलॉंग द एक्सटेंडेड प्लम लाईन थ्रू द प्रिझम. मग समजा त्या पॉइंटला जाता येत नाही, पण त्या लाईनच्या वरती किंवा खाली प्लम मध्ये जर आपल्याला कुठे प्रिझम ठेवता येते का बघायचंय. And to achieve this the prism is positioned vertically above or below the point under the consideration. ठीक आहे. मग प्रिझम आपण त्या पॉइंटला जर जाता येत नसेल तर त्याच्या वर्टिकली अबोव किंवा वर्टिकली बिलो कुठे ठेवता येते का बघायचा. The prism height is then entered into the instrument and the horizontal distance of the prism is determined. ठीक आहे. त्यानंतर आपण horizontal distance काढतो. ठीक आहे. इनिशियली प्लॉटिंग डिटेल सर्वेइंग वॉज डन मॅन्युअली. आता टोटल टेशनचा जो उपयोग करत असेल आपण, तर टोटल टेशनचा उपयोग करून आपण जो काही डेटा कलेक्ट करतो हा मॅन्युअली नाही करत, हा इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट करतो. म्हणजे जो काही डेटा आहे तो तुम्हाला डायरेक्टली रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये मिळतो. ठीक आहे. सॉफ्ट कॉपी मध्ये मिळून जातो. So by using this total टेशन instrument, the recording of the data is done electronically. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉनिकली म्हणजे सॉफ्ट कॉपी मध्ये तुम्हाला सगळा डेटा मिळतो. पण आधी कसं व्हायचं, इनिशियली प्लॉटिंग डिटेल सर्वेइंग आर डन मॅन्युअली. ठीक आहे. आधीच्या काळी कसं होतं की मॅन्युअली आपण सगळे मेजरमेंट घ्यायचो आणि हाताने लिहून सगळे डिटेल्स लिहून काढायचो. लेटर विथ द ऍडव्हान्स ऑफ द कॉम्प्युटर, त्याच्यानंतर कॉम्प्युटर्स वगैरे आले. प्रॅक्टिस वॉज टू की द डेटा रेकॉर्डेड इन द फील्ड बुक इन टू द कॉम्प्युटर प्लॉटिंग फॉर द डिटेल. मग त्याच्यानंतर आपण ते फील्ड बुक मधला जो काही डेटा होता तो आपण काय करायला लागलो, तर वी स्टार्टेड टू टेक दॅट डेटा इन द एक्सेल इन द कॉम्प्युटर मध्ये घेऊन स्टोअर करायला लागतो. द नीड फॉर द बेटर मेथड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड टू द कॉम्प्युटर वॉज accumulated with the introduction of the total टेशन. ठीक आहे. टोटल टेशन आल्यानंतर हा जो डेटा आहे आपण डायरेक्टली कॉम्प्युटर मध्ये इझिली घेऊ लागलो. ठीक आहे. As a result, the conventional method of recording surveys was overtaken by the development in the computer mapping and survey instrumentation, which made the electronical data recording and transfer is essential. ठीक आहे. मग जसं जसं ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी येत गेलं तसं त्याचा डेटा आपण सगळा इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ह करू लागलो. बाय युझिंग दिस टोटल टेशन ऑल द रिव्हॉल्युशन इज ऑल्सो हॅपन. ओके. Now what is mean by data loggers? That initially the devices used were simple data loggers. आता data loggers ची काय आपण बघूया, पण आधी आपण simple data loggers वापरायचो. But major advances were made when it became possible to connect the small portable computer to the total station. डेटा लॉगर्स म्हणजे काय, थोडक्यात कॉम्प्युटर्स आहेत आणि डेटा लॉगर्स हे जे आहेत थोडक्यात मायक्रो प्रोसेसर्स आहेत. ते आपण छोटे छोटे मायक्रो प्रोसेसर कॉम्प्युटरला कनेक्ट करून आपल्याला रिक्वायर्ड फंक्शन आपण करू शकतो. ओके. So major advances were made when it became possible to connect the small portable computers to the total station. These intelligent data loggers could be programmed to ask the surveyor for the information, to record the data from the instrument in the suitable format if necessary, to perform the calculation using the data transferred to them. And the following are the some of the methods recording the data electronically. आता डेटा लॉगर्स म्हणजे काय, समजा तुमचं टोटल टेशन इन्स्ट्रुमेंट आहे, तर डेटा लॉगर म्हणजे छोट्या टाईपचं कॉम्प्युटरच असल्यासारखं आहे. त्याला तुम्ही ठराविक प्रकारची इन्फॉर्मेशन देणार, म्हणजे तुम्हाला जो पाहिजे तो डेटा त्याला देणार, तो तुम्हाला त्याचं प्रोसेसिंग करून तुम्हाला पाहिजे तो रिझल्ट देणार. ठीक आहे. आणि हे जे डिव्हाइसेस आहेत हे पोर्टेबल डिव्हाइसेस आहेत आणि these devices आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द दिस टोटल टेशन. टोटल टेशनला आपण हे जे डेटा लॉगर्स आहे एक्सटर्नली आपण कनेक्ट करतो. ओके. समजतंय का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. ओके. ऑल दिस इज द थेरॉटिकल पार्ट. सो तुम्हाला हे सगळं लक्षातच ठेवायला लागेल, म्हणजे टोटल टेशनचा उपयोग कसा करायचा, टोटल टेशन इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरायचं, ऑल दिस अ थेरॉटिकल पार्ट. ओके. सो यू नीड टू just a minute.
Okay, then data recorders are there. These are the dedicated to the particular instrument and can store the process surveying observation. These are also referred as electronic field books. ठीक आहे, डेटा रेकॉर्डर्स जे आहेत जे सॉफ्ट कॉपी मध्ये डेटा सेव्ह करतात, these are like the इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बुक. म्हणजे एक प्रकारचं फील्ड बुकच आहे, पण ज्याच्यावर आपण मॅन्युअली नाही करत, सगळं इलेक्ट्रॉनिकली डेटा आपण सेव्ह करतोय. ठीक आहे. So these are the dedicated to the particular instrument and can store the and process the surveying observation. These are also referred as a electronic field book. Okay, they use a solid state technology enabling to store the large amount of the data in the device. Okay, तुम्ही एका टायमिंगला हजार पॉईंटचा डेटा तुम्ही सेव्ह करून ठेवू शकता एका सिंगल क्लिकवर. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला तुम्हाला क्लिक करावं लागेल आणि प्रत्येक क्लिकला जो काही रिक्वायर्ड डेटा आहे तो सगळा त्या पॉइंटच्या रिलेटेड सेव्ह होतो. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज मीन बाय फील्ड कॉम्प्युटर्स. आता फील्ड कॉम्प्युटर काय, तर दीज आर द, जस्ट अ मिनिट, तर these field computers are handheld computers adapted to survey the data collection. ठीक आहे, छोटेसे कॉम्प्युटर्स आहेत, म्हणजे थोडक्यात डिव्हाइसेस आहेत. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा कंपेअरिंग विथ द डेटा लॉगर्स. आता डेटा लॉगर्स आणि ह्याच्यामध्ये फरक आहे, तर दे ऑफर मोर फ्लेक्झिबल अप्रोच टू द डेटा कलेक्शन सिन्स दे कॅन बी प्रोग्राम फॉर द मेनी फॉर्म्स ऑफ द डेटा एंट्री अँड स्टोरेज कॅपॅसिटी इज अप टू 4 MB ऑफ द रॅम. ठीक आहे, म्हणजे डेटा फील्ड कॉम्प्युटर्स काय आहेत, तर फील्ड कॉम्प्युटर ऑल्सो अ टाइप ऑफ द डेटा लॉगर्स, पण ह्याच्यात आणि त्याच्यात काय फरक आहे, तर दीज आर द मोर फ्लेक्झिबल दॅन द डेटा लॉगर्स and they offer more flexible approach for the data collection since they are programmed for making many forms of the data entry. ठीक आहे, वेगवेगळे फंक्शन्स, जास्तीचे फंक्शन्स आपण त्यांनी करू शकतो. ठीक आहे. and storage capacity of this field computer is up to the 4 MB RAM. ठीक आहे. Now recording modules बघा, these are also called as the memory cards which take the form of plugged in card onto which the data is magnetically encoded to the total destination. The data loggers and the portable computers may be though to be a disadvantage. These are the extra pieces of the instrument which may fail in some way, so alternative like memory cards we have been developed. ठीक आहे, तर रेकॉर्डिंग मॉड्यूल म्हणजे काय थोडक्यात, तर these are the simply memory cards. ओके, आता याच्यात म्हणजे याच्यामध्ये काय येतं आणखी, तर इंटरनल मेमरी, एक्सटर्नल मेमरी असं पुन्हा येतं. ठीक आहे. So internal memory बघा, the total station can be fitted with the internal memory capable of storing up to the 10,000 points. ठीक आहे, आपण जे पॉइंट स्टोअर करतो ते 0 किंवा 1 to 10,000 पॉइंट्स पर्यंत आपण इंटरनल मेमरी मध्ये डेटा सेव्ह करू शकतो. दिस एनेबल्स द डेटा टू बी कलेक्टेड विदाउट द नीड ऑफ द मेमरी कार्ड ऑर द डेटा रेकॉर्डर. ठीक आहे, आता जर आपलं काम जर छोटंच असेल तर एक्सटर्नल मेमरीची काही गरज नाहीये. The field files can be retrieved, checked and edited in the field using the instruments display. आता आपण डेटा जेव्हा कलेक्ट करत असतो तेव्हा आपल्याला कधी कधी कळतं की यार ह्या चुकीचं रीडिंग घेतलं आपण, ह्या पॉईंटचं घ्यायचंच नव्हतं, तर डिस्प्लेचा उपयोग करून आपण त्या पर्टिक्युलर फंक्शन मध्ये जाऊन एखादा डेटा आपण इरेज पण करू शकतो. ठीक आहे, वी कॅन कीप द डेटा ऍज आवर रिक्वायरमेंट्स. So up to here we have seen the whole information about this टोटल टेशन इंस्ट्रुमेंट. बाकी लेझर लेवल वगैरे आपण आधी पाहिलेच आहे. अप टू हियर आवर दिस unit get completes. From here we have to go for the next unit, that is the second section. Okay, I will stop the recording here. तुम्हाला इथपर्यंत काही शंका आहे का? स्टुडंट्स, डू यू हॅव एनी क्वेरी अप टू हियर? इथपर्यंत काही शंका आहे का तुम्हाला? Please reply.
You are doing the same thing as a IFM lecture. No one is replying. Are you joined for only be in a lecture or what? हो सर. Please re- हो सर. इथपर्यंत काय शंका आहे का? नाही आहे ना काय? No No, sir. sir. ओके No, sir. ओके